Okay, next we can start with that is an interoperability. So interoperability means it's nothing but it is a virtual part of EJB. And when you're using this interoperability in the virtual part, so it can be specified, include the required support for Java RMI, that is a remote method innovation. So this is the help of using and provide for the transaction naming and a security interoperability as using in our EJB. So, and it is nice that it can be using as a dependency injection to facilitate, to allow the component within the EJB and to play nicely, so our application may want to consume the data. So what is the interoperability means? We have to using to support the Java RMI to resume, or you can consuming the data forum and provide the services to the other programs. So this is, we can call it as an interoperability. So we can using in the EJB. So this is just for the definitions. So what is interoperability? It is a virtual part of EJB and it can specify including the required support for Java RMI, and it is provide for transaction naming and security interoperability we can use it. So next we can go for the, that is the life cycle callbacks. So what is the help of using callback and how the life cycle of EJB will be using? So some service requires, so we can using some initializations, or we can clean up the property can be used. So there is a one simple example. Suppose in case I have to create a one module. So in that module, I have to transferring one file. So we want to open a connection to the remote service before the processing request to the transfer file, and should safely release all the resource being before brought out of the service. So life cycle means before whatever the process will be executed, so we can safely release whatever the resource before being brought into our the service. So there is a component types that we have to using the life cycle. So EJB allows for callbacking the notifications, and which ads look like can be provide the receiver for this event. So there is a syntax is there. So we have to return, that is a at, that is an annotation start life cycle callback, and you whatever you write the function and the name of the function will be written. That is a function. Open connection is the name of the function. Once you write a process of the lifecycle callback by using the sum function, it should be closed at the end of the service. That is a at stop lifecycle callback, and function is close connection. So this is the syntax we have to using the lifecycle callback. So the what do you mean by callback means we can call back to the fall down. That is, it is a mechanism which the life cycle of an enterprise bin can be interrupted. So when you're using the EJB 3.0 specification, we have to specify the callbacks, which callbacks to handle the other method of whatever we created. So when you're using the callback, the EJB container call this type of method of callbacks. So we have to define the callback method in the EJB class itself, or you should write in the separate class. So this EJB 3.0 has provided the many annotations for using the callbacks. So there is the callback annotations for using the stateless bin, the callback annotations for using the stateful bin, and the callback annotation for using message driven bin and entity bin. So these are the 4 types of callback annotations of using in our stateless bin: stateful, message driven bin, and entity bin.
So when you go for the stateless, there is a two type of annotation we are using. One is at post construct and the pre-destroyed. It means that invoking when bean is created for the first time, we have to construct it. And this will be invoked when bean is removed from the bean pool or destroyed. So construct means we have to create the first time, and pre-destroy is nothing but it remove or it may be destroyed. So when you go for the stateful bean, so once again you can see that it is a at post construct, at pre-destroy, at post active, and at pre passivative. It means that post construct means invoked when bean is created for the first time. So it is a destroyed, and active means when bean is isolated to be used. And the passivative means it invoked when the bean is put back to the bean pool. So previously we are using that one. So when you go for the message driven bean, once again at post construct means we have to create the first time. At pre-destroy means we can destroy or remove from the being a pool. And when go for the callback annotation for the entity bean, at persist means we have to create the entity is created the database. Post means after. Post means after the whatever the database created, the entity is created. So pre-remove means we can entity is deleted from the database. Post remove means after the entity deleted from the database. And the pre-update means the entity to be updated in the database. And the post load means a record is fetched from the database and load into the entity. So this is a very simple of using a callback by using the some of the annotations like a stateless bean, stateful, message driven bean, and entity bean. So this is by using the life cycle callbacks. There is a next, so there is a simple 5 slide is there. So next one we can go for the introspectors. So what is introspector? Introspector is a method. It is called from the EJB container for before the business logic unit method call if it is interrupting. So we have to give the some following syntax of using introspector method. So at EJB 3.0, it provides the specification to interrupt the business method and call by using the method annotated with at around invoke annotation. So this is a syntax we have to using the EJB 3.0 provide the specification in the EJB container, that is the at around invoke annotations. So there is a simple syntax is there. So you should write down at around invoke. So public object method introspector. So you can write the which type of context we are using. If it is an exception will arise, so you should throw the exception and print in intercepting call to the library bean in the method. So we can, when we return in the object creating the method interceptor, so you should write the at around invoke. So this is by the syntax we are used to find out the EJB container before the business method will be called. So there is a 3 levels of using this introspector. One is the default, class, and method. So default introspector means it invoked every bean within a deployment by using the XML. When you write the default is introspector, so we can apply it for the XML. So when you go for the class, suppose in class I have to using the class level introspector, it is invoking for every method of bean, and this can be applied
via the annotation of XML by using these class files. And the third one is the method in introspector is invoked for a particular method of the bean. So when using the class level, it should be invoked every. So this is only a particular. When default means in invoked every bean within the deployment. When you declare the bean, automatically the default introspector is invoked. But when you go for the class level of introspector, it invoked every method whatever you use in your class file. But when you go for the method level, introspector is invoked for only the particular method whatever you created the bean. So these are the three levels of introspector method can be used to develop our EJB in XML file. So this is an example of how to return in the class file introspector, that is the introspector class. So you can just give at around invoke public object method introspector, exception is array. So you can using a package name and import java x dot introspector dot around invoke. So this is the syntax. We have to create the class file to importing our java x. And another I have to importing java x dot introspector dot innovation contest. Innovation contest, that is a remote sense. That is an RMA business logic we can using here. So I can create here, that is a public class. So business introspector. So we have to create a class introspector here. And we can remote interface, that in RMA we can using at remote. So public interface library bin remote. So this can be using to add our method to declare the business. And this is the introspected stateless EJB. So we can just using at introspector, that is business introspector dot class. At class, that is a stateless, we have to using library bin to implement the library bin. So these are the just a example where the business logic we are using introspector in the default class method. So this is very important by using. So which level, how many types of level the introspector method can be applied or bounded in the EJB file. So you can explain. So introspector method is called by EJB container before the business method is called. So there is a three levels, that is a default class method. So default means every bean within the deployment, and the class means every method of the bean. The method is only the particular method of the bean. So this is the difference between default class method. And this is application not necessary. And the finally, so today's class, that is a platform integration means, so where the EJB will be aggregated, the addition will be using the platform integration. So they can using the Java transaction service, Java persistency API. So JNDI, that is the Java naming and directory interface, security service and web service. So this is by using the platform integration, the technology, that is a key technology within the Java Enterprise Edition. So EJB is aggregated many of the other platform frameworks and also by using the API. So this end with the platform integration, introspector, callback, that is a life cycle callback, interoperability, JNDI binding, naming and object store, and the time server. Okay, I can wind with this session. So I think only the 11 participant will be joining this class, second class only. Idira? Yes, sir. ಯಾಕೆ ಯಾರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ? 23 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ?
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 to 11 o'clock. ಹಾ ಸರ್. Sir. You can prepared well the module number 3 and module number 4. ಓಕೆ ಸರ್. So ಇದು actually Important questions ಹಾಕಿ sir. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಡಮ್ಮ, ನಾನೇ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ, ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ಕೊಡೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? 1 or 2 and 3 or 4 ತಾನೆ? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐದರ್ 1 or 2 ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ 4th ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಐದರ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ತ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್, ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇದ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ 3 ಒಂದು 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. 12 to 13 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 12 to 13 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3 and 4. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಸರ್. ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡಿ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸುಮ್ನೆ ಆಡಿಯೋನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದು ಏನಾರ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎವ್ರಿವನ್ 12 questions ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾ? 12 questions ಅಲ್ಲಿ you should write only 6, either 1 or 2 or 3 or 4. ಸೊ ಈ 12 questions ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 and ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮಾತಾಡಿ. ಹಾ ಸರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹಾ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3rd and 4th ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಳೆನೆ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಕ್ವಶನ್, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ 3rd and 4th ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಓಕೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನನಗಿದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಣತ್ತ ನೋಡಿ ನನಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸಿಲೆಬಸ್? ಹಾ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5 ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು EJB, and the second server side component types.
And third one is developing your first EJB modules. That is a stateless session beano, stateful session beano, singleton session bean, message driven bean, EJB persistency, and persistency ಎಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದು ಇದ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮುಗ್ದೋಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಅನೋಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ JDBC ಇದೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಇದು 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ 6 questions, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 6 to 7 questions ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಅಂದಿರೋದೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದಿದೆ, ಒಂದು 3 to 4 lines. ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದೇನು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಾರ್ ಫೈಲು ಮೇನ್ ಫಿಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 6 questions ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಾಳೆ ನೀವು ಇದು 6 questions ಅನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ 3 questions ಬರೀತೀರಾ, ಇದ್ರೊಳಗೆ 3 questions ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ 3 ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈ 5th ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 questions ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಬರ್ದ್ ಕಳಿಸಿ. ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಲ್ಲ, ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 and 4 ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5 ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಏನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರೋ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಂಗಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ 9:30ಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ 3rd and 4th ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆದಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.